tukwaniriza ku the SML News yugi enkyalero oliyo otyo nayo najjo osinzira okutulaba abatulaba okuva ebweru w'eggwanga muliyo mutya banne mujebale entandikwa y'omwaka ebatwala etya mutandise bulungi mwebale ekkola naffe eno gye tuli Uganda etandikidde mu giya naddala ebyobufuzi n'ebigambo ebinyuma naddala ebya munnamagye General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Forces owa Uganda mutabani waayo Yoweri Kaguta Museveni President wa Uganda omuwabuzi era omukulu ku bikweketa ebyenjawulo Special Advisor and Special Operations awandiise bu tweets okumukumu obukuta abantu omubabiro abamu nga balowooza nti awandiika tabitegedde kaabalala nti alina kyagenderera. Njagala kwebaza General Muhoozi Kainerugaba. Omanyi kiba kya busiru okukola ekintu kyekimu mu ngeri y'emu buli kiseera. Using the very usual methods of doing the usual things all the time and expecting to get different results. Muhoozi Kainerugaba, the General MK, introduces something new to our politics, something that is riling everybody. And I think General Muhoozi is deliberate in his tweets. His tweets are not innocent. They are not misdirected. They are deliberate and intentional. And I believe that he must be very happy wherever he is because he is achieving his intentions and targets as exact as he projects them. Muhoozi, ekisinza okunsanyusa abadde awandiika ebintu bye oluusi abantu abeeyita abagezi ennyo ne bamwignoringa, treating him with contempt. But this week I saw that even those who think they're intellectuals, our common commentators, many of the analysts and panelists on many media channels are beginning to debate, to discuss, to think, to evaluate the purpose and objective of his tweets. Muhoozi abamu balowooza nti ebintu byawandiika abiwandiika atamidde. Era olaba mu comments eboogera waliwo yakubya akafaananyi nga kitaawe amuwa bbiya anywa, bbiya bw'amala okuyingira mu bwongo, obwongo ne bujjamu Bobi Wine. I was laughing myself off and say, oh Jesus. Omwana ono nga mugezi. Njagala tutunuulira ebintu Muhoozi byatukoze mu tweets ze eri abategera ebyobufuzi tuleme okubitwala nga they are just light as we are. General Muhoozi, I think, yandibanga yeegomba ebyobufuzi bya Donald Trump because baba wetegereza their methods of work byagala kufaanaganira ddala. Tubadde wano jjo mu kalulu mu America, bannayuganda bangi balowooza nti Harris Kamala y'anaawangula obwa pulezidenti wa America. Era nga amawulire galagira ddala nti omwami gwe bayita Donald Trump musajja mulalu, alinga musajja mutamiivu, alinga atamanyi kyakola, is a misguided missile. The media portrayed to us that it cannot be that the Americans will vote for a madman who has outright expressed his, naivete, inexperience in politics. Kumbe, deep inside America, the Americans were dealing with a broken down system, a breakdown in the social, economic, political, and everything. And they knew that the breakdown in their social systems, their political systems, their economic systems needed a man of a disruptive nature, a man of a disruptive caliber like Donald Trump. And whereas many of us projected that if Donald Trump had to win, it would be with a slim margin. We thought it would be a tight race. Donald Trump won with a landslide. Yawangula akalulu ke mu mirembe nga tekaliko ga nti ate ali too close nti ate ki tetwakalinda na tulinda tuteeka ku bunkenke in just an outright election
Donald Trump appeared the winner, emerged winner of the US election. Naye njagala weetegereze enkola ya Donald Trump eri disruptive. Donald Trump ye yasooka okuleka amawulire agamanyiddwa ng'emikutu egya TV, egy'empapula, egya radio. N'agenda ateeka government communication ku Twitter. Nga buli kyayagala kyonna mu bwa pulezidenti bwe obusooka kisookera ku Twitter, ateekayo buteesi ne biwandooza nti byadibadde mu presidential address, official presidential address, ng'abiteeka ku Twitter account ye, era gye byavanga ne bitambula. No wonder Elon Musk, nannyini Twitter, was one of the biggest funders and supporters of the Donald Trump presidency that starts on January 20th this year. One that the whole world is waiting to watch. Donald Trump, therefore, abadde awa Abamerika obuzibu nti aleesi akoze ebintu mu ngeri gye bataamanyiira, mu ngeri erabika ng'etali mu order, mu ngeri erabika ng'enkyamu, naye ng'ataabikoze era n'awangula. That exactly is what Muhoozi Kainerugaba is doing to Ugandans. Introducing a new disruptive political system, a strategy that treats the issues that we think are big with contempt, a method that cuts off your stress. Muhoozi awa abantu okulowooza nti mutamiivu. Tewali mutamiivu ayinza kuwandiika bintu ebyo. Era njagala kukubuulira nti tewali muntu yenna except General Muhoozi himself who knows the truth of who writes those tweets. Buli omu n'abali okumpi naye babuuza ye kennyini yawandiika oba waliwo omuntu gwe yatuma okumuwandiikira. Bw'abanga alina gwe yagamba omuwandiikira, basooka ne boogeraganyamu n'agenda okuwandiika, oba agenda okuwandiika ye yamuwa obuyinza nti gwe wandiika buli ky'olaba. Your guess is as good as mine. But you see omuntu azimba ekintu systematically nga kigenda kikula. Bannayuganda, Muhoozi ayongedde otulaga nti tetuli serious mu byabufuzi, nti ebyobufuzi bya wano abantu babirabira kungulu, tebeetaaga genda munda kubirowoozaako kutegeera ky'abaakola. Y'ensonga lwaki akulowoozesa ti bannaye omusajja oba atamidde. Nawulidde Oweekitiibwa Medard Lubega Sseggona ng'asaasira Yoweri Kaguta Museveni. Yagambye nti ye ng'omuzadde tayinza kuseka oba kusanyuka ng'abalala ng'alaba Muhoozi by'akola, wabula asaasira mukulu munne Yoweri Kaguta Museveni olw'enneeyisa n'ebikolwa ebiswaza ebya mutabani we. Bwe nalabye nga Sseggona awandiise ne mmanya nti Muhoozi atumaze. Ne Sseggona intellectual wange, omugezi wange, naye kaamutwaliddemu. I want to tell you, era nziramu kiggumiza, nti Muhoozi, General MK is very deliberate in his tweets. General Muhoozi ateekwa okuba nga bwe yasoma eby'amagye, the political wars, he discovered a new method, a new strategy of political strategy that the other generals have over the years not discovered. And it is working. And I am happy that it is new and working. But I want Ugandans to think about this. First, the timing. General Muhoozi's tweets that have concentrated too much on Bobi Wine could also have these intentions. They come at a time when the country's body politic
had focused on Dr. Kizza Besigye. Webijjidde ebbanga lyonna lye tugendedde mu nnaku enkulu naye nga tutandika omwaka, ekyandibadde ekikulu ennyo nga kiri ku mikutu gy'amawulire gyonna kyandibadde ekyokulinda Dr. Kizza Besigye akomezebwawo mu kkooti n'ekyetwaleka mu ddiiro nga Martha Karua munnakenya Puliida asaba bamuwe ebbaluwa emukkiriza okwoleza Dr. Kizza Besigye. Ono Muhoozi has successfully disrupted that and diverted us from putting attention on Besigye's incarceration and possible bail application. And too much of what has been on the media channels has been debating Muhoozi's tweets. So the Muhoozi versus Bobi Wine tweets have overshadowed the Besigye incarceration. That is strategic. That is strategic. It just can't come from somebody you assume to be drunk. Toyinza kuyita musajja asobodde kukyusa bwongo mu ngeri eyo nti mutamiivu. Era ekyokuguza obutamiivu okulooza nti oba amala kunywa n'alyoka awandiika abeera akufunidde ddala. That's number one. Tetusobodde kuwa Dr. Besigye kumwogerako mu kkomera gy'ali n'okudibetinga ebyamukwasa n'ebirala nga bwe twandibadde kubanga mu media space mubadde mu tweets za Muhoozi. Awo abaakufunye gamba nti tik. General Muhoozi's tweets come at a time when his father and President of the Republic of Uganda has been moving all over the country mu tour ze eza parish revolvement model. So Muhoozi has left us to discuss Kabobi, ye ne Kabobi. The strategy is nti awadde kitaawe obudde, ffenna abandibadde basojja kitaawe ne tumuleka atambule akole ebibye ng'amaaso tugatadde ku mutabani we. Oyo aba mwana mulungi alwanirira kitaawe. I think he's behaving true to name that is an avenger. Someone who will avenge for his father like his father did tell us at Kololo. Era kimukoledde ne tudde eno. So Mr. Museveni's PDM tours have been very successfully covered, very successfully held, with little criticism, with little attention from the opposition. If anything, the opposition does not even know what's going on. That is achievement number 2 by General Muhoozi Kainerugaba. Gamba nti tik. Muhoozi era akitutadde mu maaso gaffe nti the contemptuous way of treating our politics. Nti bassebo ne bw'oba okola nnyo ng'olina ebikutwalira obudde, oteekwa okwerekeramu obudde to relax. After all, ebitusitressinga ne twereega emikya, ne twereega emisiwa, tebiri as serious as we thought. That's why we are able to know. Nti nebe mulowooza nti balwanyisa gavumenti, after all, they are a creation of the same government. Nti abo be mulowooza nti balwanyisa gavumenti ya Mwami Museveni. Actually, project za Mwami Museveni, for example, bye bayogedde, tewali abadde tamanyi ng'alina amagezi mu Uganda yaffe nti akalulu ka Bobi Wine okujja mu Kyaddondo okufuuka member wa parliament, General Salim Saleh, General Muhoozi Kainerugaba ne General Kale Kaihura be baakateekamu ensimbi, be baateekateeka, be baakamukuumira, be baakalangirira. Any political idiot knew that. Era Bobi Wine scheme yaabwe tewali kubenanya konna na kuwakanya konna nti Bobi Wine mu byobufuzi yajjanga scheme ey'okukakkanya Dr. Kizza Besigye. Kye tubadde tugamba abantu bulijjo nti mu Uganda mulimu munnabyabufuzi ali serious omu yekka ali ku opposition ye Dr. Kizza Besigye. Bwe twakyogera nga bagamba nedda oyo akolera Museveni,
oyo akola ne Museveni. Tubaga nti nedda mu Uganda muno omuntu yekka akyalemeddeko ng'ali focused ng'ayagala buyinza, ayagala kulaba Museveni ng'ava mu ntebe, bwe kiba kisooka naye atuulewo okuba omuntu omulala atuulewo, ye Kizza Besigye. The rest were jokers, political schemes and economic projects. It comes out clear today. But what is true? Kyenjagala okubagattirako nti wadde nga Bobi Wine yali project ya Kale Kaihura, project ya Salim Saleh, project ya Muhoozi Kainerugaba ne bajjenero abalala, project yabava mu ngalo. Bobi Wine yamala n'abava mu ngalo. Nyinza omuyita omugezi nti naye yali mugezi, kubanga omuntu omugezi y'oyo akozesa kyonna ky'alina mu bulungi bwakyo oba mu bubi bwakyo okufuna ky'ayagala. So obanga yabakozesa, kati ndooza bali mu kwejjusa nti omulenzi yali mugezi n'abakozesa n'ababuusa, oba bo baaluza nti banaamubuusa, yabasooka n'ababuusa. And he has become bigger than what they thought. He has become more loved than what they thought. He has held a struggle different, separate from what they anticipated. We thank God that perhaps the scheme to present him to kill the people's struggle that had been led by Dr. Kizza Besigye did not succeed. Had it succeeded, it would be a betrayal of the masses. I am happy with General Muhoozi's revelation. Atubuulidde ebintu bwe bitambula. Naye nga bwe nkugambye, nzikiriziganya naye nti yali project yaabwe, naye project yabava mu ngalo. Number 3, njagala era otunuulire ebyobufuzi n'ebintu General Muhoozi byawandiika ng'akakodyo. Bw'abanga agamba nti baayagala Bobi Wine ka Bobby, nti baayagala Bobby akakkanya amaanyi ga Besigye, Besigye akuma okubeera mulungi omu mu b'oludda oluvuganya gavumenti, ng'ennaku zino Besigye abadde atandise okusituka okudda engulu okubanga ayogerwako nnyo nga yali yasirika obanga yateebwa ebbali obanga yeerabirwa mu by'obufuzi, nga Bobi Wine yabadde afuga ekisawe ky'ebyobufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti, nga Besigye akendedde, ng'atalaba okukwatibwa kwa Besigye n'okugalirwa kwe kutandise okukomyawo Besigye. Watyanga yagezaako okukomezaawo akazannyo kaabwe ne Bobby alemese Besigye okuddamu okudda waggulu. Nkugambye nti weetegereze, Watyanga kyagezaako okukola kyekyokuleeta Bobby abeere ng'ekiri mu kamwa kaffe katutandika kwogera nnyo ku Muhoozi versus Bobi Wine, so that we do not get time to do a lot of discussion on Besigye's re-emergence into the country's political position. And somebody convinces you somebody who is doing that is a drunkard? No. Oli bw'agamba nti akola ekyo nti oyo amala kunywa n'alyoka ayogera. Nedda, tebakuguza busiru obwo. Era buli gw'oli ayogera ekyo nti Muhoozi abeera atamidde ng'alowooza nti tweets z'awandiika ziba za butamiivu, is a political idiot. Aba tamanyi kye bayita bya bufuzi. Muhoozi byawandiika abitegeerera ddala bulungi, amanyidde ddala ekigendererwa kyabyo, ate akifuna. Good. This man is a real general. This man is a real general. Kyakola kite. It is a strategy. You know, entalo wabaawo entalo ez'emmundu ze balwanisa emmundu n'owulira nga bakekeza ennyago. Entalo wabaawo ez'obwongo, psychological war. America gyezimba okulaga nti ensi ya Russia nsi y'abantu babi nnyo, nsi y'abantu batima, nsi mbi nnyo, naye nga bw'otuuka mu Russia
olaba eddembe eririyo nolanga n'abantu abaliyo banyumirwa obulamu. That is a psychological creation in our mind that America is the only friendly country, that America is the world superpower, that only America loves and feels for other people, that the other countries are simply exploitative, are too cruel and bad. It's a psychological war. So Muhoozi akutte ku bwongo bwaffe n'okulaga nti bannabyabufuzi ba wano bulijjo bolowooza tebali as serious as you think. Nti ebyobufuzi bya Uganda nga bw'obiraba tebiri as serious as you think. They are just cheap games of betrayal, cheap games of economic schemes, cheap games of hoodwinking masses. That's how simple they look. Kubanga kojjange Robert Kyagulanyi oli bwe yamugambye nti ngenda kutemako omutwe, I will behead you. Muhoozi yagambye Bobi Wine nja kutemako omutwe. Like which other murderer warned his victims? You know, nolaba nga ntu basama agambye agenda mutemako omutwe. Which other murderer in our country first warned his victim that I am going to do this? Which army general, like in which country, would stand and say I'm going to behead the political opponent, say it openly and do it? It just can't work. Political opponents are killed silently, and there are a million ways of killing political opponents. So many that Muhoozi would take on and nobody would know. So bwe mpulira nga Muhoozi awandiise Kabubi nja kutemako omutwe nendaba ne ba intellectual beeyita bannabyafuzi bano nga nabo bagoberera ekyo, manyira ddala nti Katonda bannanga atuvuddemu mu byobufuzi ne tufiirwa abantu abalina obwongo bw'ebyobufuzi ne tuyingiza ebimongwa bye bitutambuza. Bwe yayogedde nti ffe twawa Bobi Wine ssente, Bobi Wine teyakyogeddeko. Naga nti nja mutemako omutwe. Bobi Wine was quick okwogera ku kyomutemako omutwe nti ekyoga nti ajja kuntemako omutwe sikitwala kuba laiti olw'ensonga ye ne kitawe bassa abantu bangi. Ate kyekyo essente nga tonnyonnyodde. Byombi kubanga you had two options: to ignore General Muhoozi Kainerugaba n'ebintu bya and treat him with contempt, or if you choose to respond, can you clarify on all the issues he's talking about? He has talked about beheading you. Yes, you have told us he has capacity to behead you because him and his father have killed, I quote, many other political opponents. Ate kyokukozesanga project yokuwa sente kyo kyali kitya ekyokubanga you were their project. You'd have clarified both or ignored all. I don't know whether oba ntegeerekeka. Bw'oba osazeewo okunnyonnyola byonna, nnyonnyola buli kyayogera. You know, this Muhoozi boy is going to cause us a lot of trouble. This boy is very disruptive, I am telling you. Muhoozi yafunye n'obudde. General w'eggwanga omulamba yafunye n'obudde obwogera ku Eddie Mutwe. Na tweetinga about Eddie Mutwe. Aina kyabala. Era bwe yakikoze Eddie Mutwe naye n'abuuza kwegamba Muhoozi agezaako tujjako stress nti ebyobufuzi ebistress nga betooza mbu byamaanyi nnyo ne twereega emisiwa. Museveni agenda leero, Museveni avaako ddi, ani addako, Eddie Muhoozi. After all, the key political actors in our politics are the Eddie Mutwes. So he lent him credence and commented about him, and Eddie Mutwe also went on Twitter to respond to the game. Would have chosen to ignore Muhoozi's tweets completely, or if we choose to respond to them, let us explain all that is the allegations that he's making. And he's not making allegations. I believe him. I believe 100% in the statements, in the tweets that Muhoozi is writing about the country's politics. These
were schemes that were designed to destroy the masses, to frustrate the people's struggle, but those who were entrusted with the assignment either messed it up or served their purpose and went away with it. Naye nabagamba nti omuntu kyasiga kyakungula. Bwe nawuliranga kojja Robert Kyagulanyi asinziira e Luweero n'ayita Muhoozi Kainerugaba General mu magye ga Uganda ng'amuyita ekigwagwagwagwa, I knew what would come. Era njagala weetegereze nnyo timing mu byobufuzi nti Muhoozi twasuubira nti Bobi Wine bwe yamuyita ekigwagwagwagwa he was going to respond. He didn't. And he has taken a year, because that was sometime the other year. Yamuyita ekigwagwagwagwa teyamuddamu, yamuleka bulesaawo neyeyongerayo essoroti namuga newandibadde nga ndi musiru nnyo nga kitabani kya Museveni sandituusaawo, era teyamwanukula, yamulinze mu budde bwe. Ansa zino za wakati ze yandibadde yayogera luli zirina kye ziyisaawo, kye zikweka, kye zibika oba kye zitusomesa. Abali serious mu byobufuzi nga twagala kuyiga byabufuzi bya wano, we just can't treat them with contempt. We must study them as a think tank. You must first of all record all Muhoozi's tweets. Read them first time. Read them second time. Analyze them. Do an elimination method of one fact after the other. And finally, discover what they intend to mean. So, mu nsi yonna omuntu ayitibwa Jeno oba yafuuka Jeno mu byabuyeekera oba yafuuka Jeno nga mutendeke abeera widely respected. Baba w'ekitiibwa. These generals are respected because of the notion that we assume they sacrifice a lot, including their families and their own lives, for others to live. So mu nsi yonna gy'ogenda ne mu nsi ezitaliimu order bwe baga nti oyo Jeno abeera respected. Uganda y'ensi yokka gye ndabyemu omukisa oguvuma Jeno, kubanga we don't want to contest Muhoozi's growth through the ranks. Akuze tumulaba. He joined the army nga tumulaba. He has participated in very many wars. He has participated in very many military activities. He has risen through the ranks. He is a Jeno. Nti between the two of them, Muhoozi ne Bobby, buli omu alina kyateekwa okuweerako munne ekitiibwa. Jeno MK ateekwa okurespectinga Bobi Wine lwa bintu bisatu. One, that Bobi Wine is self-made. Omusajja yeetandikira yekka mu ghetto n'azimba obulamu, nga Muhoozi bamutandikira obulamu mu State House Entebbe oba e Nakasero. The two orientations are different. Gwe baazimbira obulamu Ssebattabaga nti abaasanga nga waliwo ekiriwo, n'abaazimba obulamu from zero abaazalibwa nga tebalina kye balina. One rising from deprivation and another rising from plenty. That's number one. So, General MK must respect Bobi Wine as a self-made, a man who has risen from deprivation to where he is. Similarly, Bobi Wine must respect General Muhoozi Kainerugaba as a man who sacrificed all the goodies, all the comfort in the backyard of his father to go and take on military hurdles. The military is never easy in any circumstance. Naga nti kangende mu ekyo. He would have chosen to do a better job, a smarter and less stressing job. Number two, Muhoozi must respect Bobi Wine as a talented musician,
omusajja akozesezza obulungi ekitone kye ne yeezimba n'afuna emikwano n'afuna okuganja n'afuna okwagalwa mu Uganda yonna ng'akozesa ekitone kye, akozesa talenti ye. He deserves respect. And number 3, a man asobodde okuleka ebitiibwa byonna by'ayina n'obugagga bw'ayina n'asalawo alwanirire struggle y'abantu ba bulijjo. Not because themselves are not working, they could be working, but in their working or in their development of the country, there are excesses, there are injustices, and one man chooses to sacrifice all the comfort of his wealth and family to say, let me speak against the injustices you are doing. Much as you are doing so much to develop our country, can you also look at these ones? Similarly, Bobi Wine must also respect Ono Muhoozi as a general in Uganda. Ono Muhoozi are among the few generals that this country has, and not a cheap one. The many people you see, the many foreign delegations that keep here, coming here, Muhoozi n'ayogera nabo, ne bamiitinga, ne boogera, tetunnawulirayo akuba bituli kutugamba nti naye General wammwe ono gwe mutuwa okumiitinga nga tazitowa bulungi. He is an internationally respected military general. He deserves respect. So when one politician starts from undermining other generals and calling them ebigwagwagwagwa, then he must be ready for their backlash, because they have to fight. They have to retaliate. They have to fight in return. They deserve respect the way you deserve respect. If you don't sow it, they will not give it to you. So respect and harvest it. If you don't, then you'll have nothing to harvest. You sow hatred, you sow ridicule, you'll harvest the same. So, njagala mmalirize nga njagala kusaba nti tewabaawo omuntu akuguza obusiru okusooka nti Ono Muhoozi tamanyi byakola. Tewabaawo omuntu omulala aguza obusiru nti ebintu bya Muhoozi bya kiralu. You need to study it as a new political strategy, as a new political intervention of contemptualizing, I don't know, treating our politics with contempt, and perhaps telling you nti ebyobufuzi bya Uganda tebiri serious nga bwandyagadde kukirowooza. Mukola ekyo mulimu ebintu bibiri: okuwuddisa obiveeko wabeewo ebiyitawo, oba okuzuukusa obwongo birowoolezeeko ddala, si kulwanga ebikulu ennyo bikuyitako. Nze nga Simon Muyanga Lutaaya ndaba Ono Muhoozi Kainerugaba as a serious general, as an intentional person, as a deliberate writer. And I don't treat his tweets with contempt. They are serious and successful because the intention they drive, the intention they have, fenna tukyalemereddwa ogitegeera, and it's a big one. A very successful strategy, a very big intention that we have failed to do. The way we are debating them, the way we are analyzing them, the way we are looking at them, okulaga nti after all, could actually be his intention. By the end of this year, by December 2025, this year, you refer to this interview, olijjukira ebigambo bino nti tweets za Muhoozi tezali just anything, they were intentional. Thank you, General. Keep writing, keep revealing, keep driving us. Those of us who are analytical are watching and learning a lot in your method of work. Those who treat our politics with betrayal and contempt, bali awo balowooza nti biri bwe bityo, baligenda okuzuukuka ng'obudde buyise. For God and my country.